Good morning, students, class 9. Today we are going to start the lesson number 6, Mild the Mist Upon the Hill. It falls in the second unit syllabus. Now, this poem, Mild the Mist Upon the Hill, is written by Emily Jane Bronte. She was an English poet and novelist, and she wrote many novels and short stories. But she is most remembered for her famous novel, Wuthering Heights, which is considered as a classic of the English literature. In this poem, the blue mist that surrounds the distant mountains reminds the poet of her youth, happy days of youth and childhood. She describes here a beautiful landscape where mild mist covers the whole landscape, the mountain ranges in the distant horizon. And in doing so, she shifts from the present situation to the past, and again she comes back to the present again. This poem consists of 4 stanzas, each consisting of 4 lines. In the first stanza we see the line starts with, "Mild the mist upon the hill, telling not of sorrows tomorrow. No, the day has wept his fill, spent his store of silent sorrow." পাহাড়ের উপরে কুয়াশা, মোলায়েম কুয়াশা সম্পূর্ণভাবে ছেয়ে আছে। কোথাও কোনো আর আগামীকালের কোনো বৃষ্টি বা ঝড়ের কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ সারাটা দিনই সুন্দরভাবে একটু বৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেন তার অশ্রু ঝরিয়ে দিয়ে গেছে সারাদিন প্রকৃতির মধ্যে। Oh, I am gone back to the days of youth. I am a child once more, and beneath my father's sheltering roof and near the old hall door. Now the poet, in this gloomy day, সে চায়, he wants to go back to his childhood days, in his youth. সে নিজের শৈশবকালে সে ফিরে চলে যেতে চায়, যেখানে সে তার পিতার আশ্রয়ে সে বড় হয়েছে, পিতার আশ্রয়ের আবাসে ছাদের তলায় সে বড় হয়েছে, এবং সেখানে পুরনো বড় ঘরের দরজার কাছে। And in the third stanza, I watch this cloud evening fall after a day of rain. Blue mist, sweet mist of summer pall, the horizon's mountain chain. এবং আমি দেখি আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসছে সারাদিন বৃষ্টির পর, এবং নীল কুয়াশা, গ্রীষ্মের ঘন মেঘের কুয়াশা সুমিষ্ট সুন্দর মিষ্টি কুয়াশা চারিদিকে ছেয়ে গেছে দিগন্তের অনেক দূরের সেই পাহাড়ের সারির উপর, গিরি পর্বতের উপরে। The dam stands still long in the long grass, as thick the morning tears. বড় বড় ঘাসগুলির উপরে যেন সব স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। As thick as morning tears, ঠিক যেন মনে হচ্ছে সকালবেলার ভোরের অশ্রুজল। And dreamy scents of fragrance pass the breath of others' ears. এবং সেই সুমিষ্ট সুন্দর গন্ধের মধ্যে যেন সে খুঁজে পায় তার সেই অতীতের সেই দিনগুলির মধ্যে, শৈশবের দিনগুলি। Now we have covered the whole poem. I think you have understood it, all of you. Now I'll tell you some of the meanings of some words, like mild. Mild means খুব মোলায়েম, অল্প। Then there is a word mist. Mist মানে হচ্ছে বাংলা যেটাকে বলি আমরা কুয়াশা। Then in the second stanza we see, in the third line we see, and neath my father's sheltering roof. এখানে নিথটাকে এখানে beneath short form, beneath my father's sheltering roof মানে আমরা একদম আন্ডারে, আমার বাবার আশ্রয়ের নিচে, ছাদের নিচে। I watch the cloudy evening fall after a day of rain. Blue mist, sweet mist of summer pall. Pall means thick cloud. The horizon's mountains chain. Horizon means দিগন্ত, দূর দিগন্ত। The damp মানে হচ্ছে স্যাঁতসেঁতে, and fragrance means sweet smell. So we have got all the meanings of the sentences, of the words and sentences also. Now we see
all these four stanzas, and all are mostly all the four stanzas consist of four lines each stanza. Now, and each stanza and these 4 lines of each stanza has a rhyming scheme. You see, in the first line, the mild the mist upon the hill is schemed with the rhyme scheme. The third line, know the day has wept his fill. Now, morrow is rhyme scheme of sorrow. Then in the second stanza, in the first line there is youth, and the second line we get roof. Again, in the second line is more, and the fourth line is door. And in the third stanza, fall is schemed with rhyme scheme with fall, and rain with chain. And again, in the grass is rhyme schemed with pass, and tears with years. So we have got all these things in a poem, and I think all of you have understood the poem, the words and everything. Okay, thank you.